28th September is celebrated as the International Day for Scientific Culture. It is observed to promote the culture of science in the society as a whole. It is the science which helps to develop a society, a nation, and the world. Science and technology helps in eliminating the social taboos. Many of us believe in superstition. So science and technology helps in abolishing all these superstitious way of believing things by giving scientific reason, and that is why the celebration of International Day for Scientific Culture is very important. Hello friends from around the world. I'm NASA astronaut Sunny Williams aboard the International Space Station, orbiting the Earth at an altitude of 260 miles, traveling at a speed of 5 miles a second. On September 28, 1980, the first of 13 episodes of Carl Sagan's Cosmos, A Personal Journey, premiered on television. Many countries around the world celebrated this day as the International Day of Scientific Culture. This celebration is not just about people having basic scientific knowledge. It also means understanding how scientific knowledge is generated and the contribution of science and technology to the development of societies and the well-being of individuals. Having a solid scientific culture allows citizens to make informed decisions when faced with the problems and situations in their daily lives. It allows them to take action in response to the global challenges of today. And as Carl Sagan said in Cosmos, we make our world significant by the courage of our questions and the depth of our answers. Have a great International Day of Scientific Culture. Sin duda, la ciencia es parte de la cultura, pero cuando hablamos de cultura científica, nos referimos a poseer conocimiento científico que nos permite hacer preguntas críticas y buscar soluciones basadas en hechos. Este pensamiento nos permite comprender también mejor la naturaleza, lo cual es sin duda una fuente de placer. Cuando hablo de la ciencia, me refiero a la ciencia en su más amplia expresión. Ciencias exactas, naturales, ciencias de la vida, ciencias de la salud, sociales, humanas, todas unidas en la complejidad. También pienso en ciencias básicas y aplicadas que están unidas a veces por lazos sorprendentes. Y desde luego incluyo a la comunicación de la ciencia. Así pues, la ciencia nos da una forma de pensar que nos protege de la manipulación, de los dogmas, las verdades absolutas y las noticias falsas. For me, scientific culture is giving our youth the tools of science, measuring our world, analyzing the results, making evidence-based decisions. We have created a network of 7 large science education centers throughout Israel where high school students come to learn physics and chemistry as part of the regular school day. The concepts we teach include science and more, challenging all assumptions, suspending judgment, revising conclusions based on new evidence, the never-ending testing of ideas, the perspective that mistakes are data too, looking for what others may have missed. We teach over 5,000 high school students who give us positive feedback, saying things like, "You gave me tools for life. You taught me how to think." Para mim, cultura científica é que cada cidadã e cidadão possa olhar ao seu redor e ver o impacto que a ciência tem no cotidiano dele e dela. É também cada cientista poder olhar ao redor e ver a importância de pensar na sociedade no momento em que está fazendo sua ciência. When I hear the term scientific culture, I think of 2 things. The first is the notion of scientific temper, which is very common in India and which suggests a
an attitude to science that is not only knowing facts, but having a very critical, engaged approach to knowledge and the world around us. So that's one thing. The second thing I think of is the fact that science is indeed a culture. It involves knowledge and particular methods, but it also involves values and norms and assumptions and particular ways of living in the world. So that's what scientific culture means to me. Menurut saya, budaya ilmiah adalah sikap dan respon terhadap lingkungan sekitar yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Antara lain, proses berpikir yang lebih terstruktur, berbicara dengan kejujuran, dan bertindak dengan transparan. Budaya ilmiah juga termasuk bagaimana kita mengolah informasi yang kita terima dari sekeliling kita dan memperlakukannya sebagai data. Sehingga pada akhirnya, keputusan-keputusan yang diambil telah melalui proses analisis tersebut. Dan yang terakhir, budaya ilmiah adalah sikap terbuka terhadap pendapat orang lain yang tidak selalu sama dengan pendapat kita. برأيي الثقافة العلمية هي مجموعة من المعارف والمهارات والمواقف اللي بتمكن الشخص من فهم وتطبيق المعرفة العلمية في حياته اليومية، واللي بتتضمن فهمه للمبادئ الأساسية العلمية سواء في العلوم، في الرياضيات، فيزياء، كيمياء، أحياء، في جميع المجالات المختلفة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام الأدوات والتقنيات العلمية لإجراء التجارب، لجمع البيانات، ومن ثم استخدام التفكير النقدي في تحليلها وتقييمها. Para mí la cultura científica es conocimiento científico, pero también pensamiento y actitud. No es solo saber cosas. Obvio que para tener cultura científica es necesario conocer aspectos de biología, del universo, pero hay unos principios de pensamiento crítico, de autoconocimiento, de objetividad al tratar la información, de rectificación, que para mí son la verdadera esencia de la ciencia. Yo tengo un libro titulado Coger cerezas con los ojos cerrados, refiriéndome al cherry picking, diciendo que argumentar con datos no es suficiente, porque cada uno los puede utilizar de manera sesgada para defender lo que le interese. Sin ir más lejos, ante una actividad divulgativa, los organizadores, o yo, en mi programa de televisión, puedo encontrar datos para defender que es un éxito y debe renovar, y otro para lo contrario. La actitud científica es ver la realidad de manera objetiva, no hacer cherry picking, aunque no nos guste e implique corrección, porque esta rigurosidad es la esencia de la cultura científica. I think scientific culture is changing all the time. It's a respect for the evidence, it's a respect to logically and rationally in the face of the evidence and the work that science explains. But it's changing, I said, and that is because I think that different thoughts, evidence are being accepted as well. There is the knowledge of Indigenous citizens who have lived and worked the land for a long time, and they have an understanding of the environment, of farming systems, and of health systems as well, that they know work from experience. So I think that the scientific culture is changing because now we are using the traditional scientific evidence from the accepted disciplines, but we're combining that with a new respect for Indigenous culture and the knowledge and the wisdom of ordinary people who live and work in our environment.